Premo atu. Ahaye Peace 104.3 FM. Okay, 101.7 neat. 100.9. Yawa Ship House Wabeka Junction Accra. Hello. 101.5 Wedum Kumasi. O my ma. Yamamu nyina ha. Ebredu sen sama yabwa no yemeyimu yede somo se Peace FM prem to brekase. A free Peace FM so on cry sanom. And on radio stations bebre so Ghana ne amonone. A live for hot digital radio so London, Unity Radio Worcester, Massachusetts. Kaseboye live Peace 104.3 FM na Peace FM online or Facebook, YouTube and so. A despite media. And somewhere I didn't know it be any. European Union Ambassador to Ghana, Richard Razali. Na ode atudwa say European Union one more ariata so mbehwa bebie nyuma bebre amamebuno nya biaye e wo Ghana ha. We believe things will stay more or less the same. Is the focus on job creation. The challenge of yesterday is not overcome yet. Freight forwarders and one more SU shipping lines ahodo efa port charges bi omsu se emfa kwam. Dwaben mrahye bedwane honorable Owusu Echa e de ato aban yanim se aban toto na mo ahodo a beboa ama lithium ya yenya e wo maimo no ye betimi eto ne kwampa so na aboa yen. Na de onyina ne se tabri aban a wobay ene na pamfo no ye besra o mo se omunye hu adwuma ntem na eno ye manfo no bi nya adwuma ne nye eba a doctor for wo mo aben e wo enkoda ehwemu a Professor George Obin Eji eye emu baako na wachechire mu se emofra ye wo mo na wotwe makomako aduasa enum entemo no ya ye from preterm no eya edru ahome kwan yo mfa so ehome no ya na ede mo mo pa esanse ebi ho no mo a wo mo hrawa no na enhyeda enyini yie ensawam adwagiri mrahye bedwane honorable Frank Anodom Prenso e de atudwa se braso se Ghana ya nkasa yebetimi afa owia so enya enyinama hoden ya sa bre na wo se etimi epre ehwehwe saade no. And we have this in abundance. So maybe we should also start the narrative of our academia, leading the way, blazing the trail. Once we have these resources. We in Sankaya Hodo and a Wea Bobo Ninano, a Sinkonya, at the Bessomo. Yadia Seda Emma MTN. Babyana Mogana be MTN or Honti. Nemra near everywhere you go. MTN say, a data na washe. The other calls, and a bibia, a fan crato. Or more home enti hisha won eba internet no higher speed or turbo net so MTN we there for you everywhere you go. Yeah, what this way chocolate drink cocoa son faswodi bubruja ewie so nya this way nya so sheka krabi na ne musane wi apensuo mo adwo bi na ode agugum snack papa de ohia ka ho am eni sushi akenkan fo a mote yenken me nana ya kunedu mene mame biama kwafo Africa sebono munsam eniem European Union Ambassador to Ghana Richard Razali na wode atudwa esa European Union omo ariata so mbehwe ede omo ani asie adwuma bi so wo Ghana ha sebe ya mabunu do no a wo mbenya bi aye na boa na wo chemu a mabunu bi ho no mo a wo mo eba behye se bia wo ono a ehye na adwuma se a ya na ahoden ye wo mu no ya na wo fompa edisafo no wo mo aba ama wo bro ni peace kasebo ehwe nkomo no na Razali edi atudwa chemu se amansa kubata no wo mo ariata so se wo mo ne abanfofra ebedi kasubom sebeya eba te se bia nsa no nwuma esua ene ade no a wo mo so de wo mo ho agimu bi na wo maboa Ghana mabunu na wo mo so timi enya bi na boa ama wo mo wians anu nwuma ni wia na chese wo mo timi abiebi wo mo nkasa enwuma o de sansemi atudwa no chemu bi se wo mo dikane abanfofro no akwa mu yeto December aba no ewieye a enhyehe yegu akwamu a enche kra no wo mo ebehase. We believe things will stay more or less the same. Is the focus on job creation. The challenge of yesterday is not overcome yet, and we are interested in continuing in making a contribution, investment,
supporting the training of youth, women, and communities in order to engage and join the labor market. So these conversations have to take place with the government. We have had a first conversation with the newly elected president a few days after his election. We have had this conversation with the vice president as well. And we feel that this will be a very people-centered approach, which fits very well what we are aiming at doing in na ambassador Razali amana so no mo a wasari to just EU wo mo ehwese ewiem sakraye bone anamo a yetudi asi ano nyina no ne Ghana mpanyimfo esi nkonwa hwe no mafaku adwuma so asesa saade no. We, the European Union and Ghana, we have exactly the same expectations on the conversation at global level when it comes to climate funding and the targets, etc. So this is one area. The second area is the specific projects. So we have a huge array of projects. Some are focusing on recycling, some are focused recycling plastics. We have spoken about recycling coconuts. We are speaking as well about recycling cocoa waste into fertilizers. We are speaking about changing the practices in agriculture so this can create even better dividends and less footprint. Na wode na asem eba wiye kra no ene wo bo my Ghana baso pass Ghana for mo ye kemam kebia mamu ma ne ye fe eye akono mo hwe kwan mo fa so na anu ya bai moto no come on. No, we have only seen last year or 2 years before a drop in the international assessment of Ghana's press freedom. This has, I would say, specific circumstances reason, but still, by and large, Ghana is a free society where freedom of speech, and we have seen that during the presidential election, prevails, which is very good news as well. The latest elections was a great show and demonstration of democratic credential of Ghana, and this is based on the leadership, based on the institution, and most importantly, based on the population. And I have great optimism on the future of this country. Enia oti ye European Union ambassador to Ghana, Yura Richard Razali, Yenua Clinton akwesi amwako enebo ansemiano bae. Na nyame ya adumu abosumi ne de toso aduonu ensia amansan da we yesi wo. Na ahonene ahodo akwa ahodo ne nyina yebo ho braye pade emu ye krogen anu nti potoka sem wato din clean energy day ayamansan kubata United Nations ana etu sa day ede esiho na mrahye bedwam woma kasa fa ho ama enkwanta manson kwanta mrahye bedwani onmunyamfo twenebo akodua fokuo ene peja ye de ye friend statement wo mrahye bedwam adwuma mu no oma so ewo mrahye bedwafie ho ekasa ye ede fa sa clean energy day no ehom na ebra o man ne so wo ho kasa ho wieye ana mrahye bedwani ogina mu omanfo ye wodwabe onmunyamfo osu echawo ede ne to so se ehia se ni manimu ye yaban tutu na mone a ebeboa ama lithium a yenya wo my Ghana mu omampani dada na do penso ene ehunu ye wo mayi miamia ahodo no ye betumi afa ho adwene ye ni abo ho bra yie na ne tuo de mfaso ne adwuma abre oman no emu enipa onmunyamfo osu echawo akirekire mu ede akire se oman yi eye na adwen se ebefa lithium ne ho anamon anaya fa ho adwene yie tutu anamon ne papa wogidi se ebebie adwuma mu kwan de ama mabunu bebre na ye de ate mabunu epa adwuma ya wo munya bi enye ene saa ohaw no eso wo de no to nkyɛn a ade adwuma eba ma nkrofo ho han wo no setie biara emu adodo de kyesesika semu mpuntuo ye wo ene ne mfa so twitwiri de ma oman ne so ye fa ho adwene yi a ye nsabeka ebeboan yen a ebema saa clean energy na ewiase nyina epese ye nsabeka no ye betimi enye bi eno ene lithium na lithium no ye obi o Ghana hanom a ye obi o north Asante region ena ye obi nso so e was central ena western north ni nyina ne se aban etwa na Akufo-Addo ebreso no yetimi hui enya no ne dodo mu a ye betimi atuo ama ye betimi anane ama o man ye nya bi na de o nyina ne se tabri aban a wabai ene na pamfo no ye besra o mo se
omunye hu adwuma ntem na eno ye manfo no bi nya adwuma no nye eno achi no nso so no yentimi nya eso mfaso no because sa lithium no eno bi ne de battery de sika am eno bi ne de ye watch e boy the battery eno bi ne de ye energizer sense hono ma abonte to nyina no eno bi ne de ye Onipa yɛte ne kasa yi yɛ dwabe mrahye bedwani onmonyafo usu echan yen central ni Emmanuel Akoli ene de amane boy bae enso wama do agi mrahye bedwani ye honorable Frank no dombre na wode atodwa se o my God na braso se yan kasa ye fa owia so na yetimi nya anyanhoden se be ya ebeboa yen pa ento atodin se e wose yetimi nya yen solar panels se be ya renewable energy no yen so yen sabeka ye de ne wo ka nyina ne se wo fa sa nyina mahwode enya efri awiamu no a Ghana aye wo abibrem hase no ye gina baabi ye papapa a ye betimi enya nyina mahwode efri awiamu a kyese ebi enka nenso no akwa ese akade ne niam keke ka ho ebetimi ama yensa kasa nyina mahwode enya efri owiamu no aye den ama yen enti braso se yankase ebetimi afa abefo kwan so na yetimi enya saa ahwodin ede efri owiamu emfidie ne ho nkro ne ba e wo se yetimi ye ne bre e wo ho na yensa etimi eka ode sansemi etudwa nanu ukuada e wo mrahye bedwafie. Would be a certain subtle approach in terms of the adoption of the technology of renewable energy. Yes, Africa has arguably the best potential when it comes to energy sources in the context of renewable energy. We have a lot of sunshine, there's a lot of geothermal sources, a lot of potential in terms of hydro. But we must be careful. Because at the independence, our per capita income was same as Indonesia. Today, Indonesia produces its own solar panels. And experts have said that 60% of the raw material that are needed for the production of solar is found bauxite or lithium. And we have this in abundance. So maybe we should also start the narrative of our academia, leading the way, blazing the trail. Once we have these resources, probably we should also buy into what Indonesia is doing, so the panels will be produced here in Ghana. Kwame Nkrumah University of Science and Technology could do it, and then we get the state to back them. Wamananso ono mwa honorable Frank anodom preto aso na odi tudwache mu se ade we ayekasa ban ko anya ebeden waye ba akofo ne nsanso nyame ne kata enti woton safre ankrankra fo se musoso momrai na sa ade we no yemfe ye ho enhyem ye fa ye ngumasua so na yetimi ede emofra no ahyase afamu a ebeboa yempa ntimi ye nya nto aban ko anso ankrankra wo mo wo sika nwuma na ekuakua wodo wo mo so fo mo ho emhyem. I truly support the need for us to depart from fossil fuel. Why? Fossil fuel is finite. Renewable energy feeds into sustainability, and it is more sustainable. The clean energy, the clean water sources, the clean air. We also will create space for our secondary schools, our tertiary institutions. Why should our tertiary institutions still be linked to the grid? No. So when we are able to do that and wean them off the grid, then we can leverage on that, create more space for industrialization, then our industries can have the power. But still, there is more to be done. I pray that we will get the confidence to do these things. The government alone cannot do it. Ene a oti ye sawom adu agi mrahye honorable Frank ano dompre one yenua sika eyim ene di nkomoyi. Yeda so odumankoma niema wode adom yen se oman emu ensensem emu na NPP amanyoko no twerefo ye owo Western North Mantamu Yewura Felix Foster Aka one ensentwerefo akasa de adesrede nam sentwerefo so to mampani John Dramani Mahama nim se enimanimu ye yinada Roma wontutu na moni ode beso galamse na no frisa afedie agentre hadodo age onokwa baabi ekeka kro no ani eya yenyan wose se okọ Western North Mantam no mu se ya efri bra ye to aba ewie ye atumi dane ye no enipa bia tie si kwa ebretuom a womo eso mo ye NDC fo no mo so aban na aba eti womo hie obia so tumi ene womo de akwa akotu amanamu srade ana sisika kokoyi eti no anso matie sim ene womo tu a na ne tuo ni nyina achi kura no se no nko ankan ha adwen ene bi mo so atie si kwa ebretu a ye gya to homu a enua ye wo ho no womo so bu ne enkrofo ebu nua onkuta tumi krata bia ebia galamse ne bi nsu bunua na no ho no se osre pa se so mampani John mama se obetwen ya tenankran yi na sofo nyina wie ansa ene watu ho na mo bia ene ensem be ha etina no a wo bo ntoa no ne bo hye no hye ye fa galamse ho no na dawroma
ɔnkentere ne ho no onye ho bribi Oba Western North region. Yensu nyina asay kra chenkane no. Say kra do musan de awura forest mo de nuatwa apart from say galamsey no. De illegal felling. Enso aka ho. Ema say ade ye forest ho akere no. Yensu nso ho akere no. Ye say ye wura mahama. If he say eba o shefa galamsey ho no. Ekwan bi so na to asum. Eno kan ho bi na manfo esore ye eto aba man bi bresa. Ti ani da kwan say obetu na mo. Say bia o twen na ka eche wa ba be ya me pese me twen na dwen ba so say. O hwe say you see an appointment ma akoma o ka say wo twen awie na appointment nyina ansa na waba abetu saa na mo ya obewie no na nsuo nyina da ne gata na ni nyina da ne ateche because in crofo na tie gum na ne krokro no Felix Foster aka esre say omampani adaroma won fre posifo ene bambo nyuma nkaye no mo ntinsim na wo mo nkonkoso ade na no ntem na echei ha ne ha dwen Eti be say yewura mahama on sorry waka no ntu anamo emphasize ade hu megiri say instruction bi no bema ama police for ni security services omo aba mu no mo atimi aboa na omo se fata say yetu hu anamo yeyie no be ma omo instruction no mo atu hu anamo a say ade aye say o play obi aye no opeo yensuo na say dodo say dodo yewura mahama yensa da yensa yem yesrew ye bibi fa ho ma ye yesrew sisi a o MPs ni wa yinum kra e de omo ho asan agimu yesre yegiri as president one make that commitment towards the fight against galamsey and can feel say a bit me aboa because ab season ya wo mu ya wo honeymoon period ni obeka bia no nkrofo na nya de ombeto atwa mo ombeto hu na ho yesrew ye bibi fa ho onipa yetine ne ye Felix Foster aka woye trefo ma New Patriotic Party Western North Mantam Kwame Kontoboatin Lord FM sehwibekwai ene de amane boyi ebaye na omenyi ngumasu adwumako Ghana Education Service de krata bi ababonte na sakrata yi womo etu mrachiresi a womo enya krata bi free chief director oda Ministry of Education enchen na wono eno wode sa no yi ekwakoma mampanyi asoe ya wo hye womo hwese sesei headmasters a womo eda senior high schools ahodo ano ye ya bindie no ena nkoda ne nuane ho nsensem nyina ensi womo sreso we no womo chese womo de na watwe mienu asi wono mo aban edi sika eba no matimi de ama enkoda no aduane ya womo hwese nkebesha se efri duada itwa mu no aba besi February bosome ne da etoso emiensa na womo chese we eye ni mu animu ye nhhehye ya womo de gu akwan mu se ba ye womo betimi ama enkoda no aduane na womo hotimi adwo womo na wo chese na aduane ne chemu no womo behwe school fo dodo a na enkoda dodo a ewo school bia mu ena suku ni bia sika yetua ewo ne ho na womatimi afaso ede nuane no akọ na womo chese sese no 7 cedis 50 pesos ena 3 cedis ena womo de ma boarding ena day student yes boarding for no 7 cedis 50 pesos de bia ena day for no 3 cedis na school bia so ebehwese se nensa eka se sika yi a obakoto enuane a eho hia ewo womo akachi bia school no ewa womo akachi ya womo de beba nkoda no na watwe mienu entem eno eda nche so a headmaster for no womo eda day schools ahodo ano no womo hwese womo ne ankrankre caterers ebedi nkita ho na womatumi anu aduane a ehye baako na kyese womo de ama enkoda no regional directors nso no wo sremo ese mo nso so mo modern hwese bibi etochewo a mo betwe headmaster for no womo adwene ede abaso through senior high schools abandia senior high technical school and STEM schools abandia no womo hwese womo nyina obi a ensa ebeka ne de na womo etimi ede amankoda no na etimi aboa na womo kyem se womo hwese headmaster for eda school ahodo nyina no aban school no wom bedi hyehyeye a eda ho no so pepepepepepepe se ne ebe ya nia san hyehyeye no wom betimi eduru ho na watwe mienu ntem na obi ankoka se ma enya aduane ahafo enya aduane wenum enya aduane wom empese wom bete saa ensem no ebi. The Deputy Director General Stephen Kwaku Owusu ono ena nensa ehye saa krata yi ase.
Aseye hwe emma ene asetena pa emu ensem so no. Wo wadwesio bi ye de hwe nkwada ye de wo mo emma ware nkwada mo bonse wo mo nyini nuru ba bia na enso ya che omo de omo ma ware putupuru. Omo watena ye te sa na sa atena ye no. Edi eda so eye Child Marriage Secretariat. Na opani a woda no ano ye Hajia Safia Tamimu. Wamude nkyerɛkyerɛ ne aprobo akwakopie atoye mantemu ne ho ene wode etu dwase aban ne gender asoye no ebekɔso adinkita ho sɛ emofra mbobɔ nsa yɛde omoma aware wabra wo mu nyiniye no yebetu so sa na yabra sa ade no ase kora wo my Ghana mu ehyehyɛ ahodo SDGs na yɛde ebu bra ewo wiase amaama mu no ne fa baako ene senke bedru afe 2030 die chese fie num bi ntem no na nkwada a wo mu nyiniye ne ye hye omde omoma aware no aya abakosem na ye ka say o my Ghana saate bia no ye da so wom ama ye hwe susu dua no so a amanebo che say e ma ya ye de omoma putupura aware ye be so hanche mu du nwotwe nkrofo akwa aware no emu be sa ene ye mobo nsa ye de omo ema na se wo decide de omo ye ne ye bone etia oman mra eto nchen a ne nsunsu so ye bebre ne nsunsu so bone no ye bebre eze sei ya bodawura echie ene kwadubo sa omanfo beti ase no magya isa subantantan no eno eka omo hyehyeye a wode beye adwuma ho wone nsentwerefo edi kaso bomu e man kyerkyere yi bi no de oka ye bi eni. Right now, the percentage of child marriage in Ghana stands at 19%. But then we are hoping that when we have the latest, data on child marriage, it will go down. On rescues that has been done, we do follow up because we have a system in place to monitor, which is the Social Welfare Information Management System. So any rescue that we have done on child marriage, it goes through the Social Welfare Information Management System, which are in the communities to do the monitoring. So we do follow up to find out the girls that we have rescued from child marriage, are they in school? Are they in any employable skills? Are they in any empowerment, skills that they are going through? So we do monitoring for a long time. We could do that for 3, 4, 5 years. Onipo kase Hajia Safia Tamimu ne de achi ena senanu agbozo oye consultant Child Marriage Information Portal wano so church kwan mo fa so boabo ansem ahodo ano so betimi ede etu anamone esefata woni bremu sei e trensentrefo. 2021 the ministry through the help of the UNFP established the Child Marriage Information Portal. The essence of the portal is to give credence to the mandate of the ministry to be the data repository for events or issues of child marriage in Ghana. By essence, the ministry is mandated to keep data, to record data, articles, research papers, everything concerning child marriage in Ghana. So the portal was established. The essence of this portal is to make sure everything on child marriage in Ghana is deposited there. The general public can go in there, reference this information, and even contribute or report cases. In reporting a case, we have toll-free line. If you can't go online to report this case, we have a toll-free line, 0800 111 222. Onipa yete ne kasei eye senanu agbozo waya consultant Child Marriage Information Portal no eso yensentrani apia dankwa ne dia mane boyi e free Rock FM takrade ebreye. Deputy Government Statistician our Ghana Statistical Service Dr. Faustina Frempong Engwa na ode ato mampenye His Excellency John Dramani Mahama nim ena afenso no mrahye bedwa etoso enkono yi ese womo modia se emraya emma kwan se akoda na baya etimi eguru empem ye eye mfinhia edu ensia no womo nsan ensesem enimanimu yai esanse enkoda tete saa no bi enam so koye mpanyinsem ekofanyinsen ya obehwe no awomu na afo mato na nanom ewonse do ya saa die kwa ena ekosoro na sansemi eba beto dwabra Ghana Statistical Service for mkoye nhwehwemu bebeto dwa se enkoda wo mu fie no enko animu papa dodo no a edo mo forefore empamuguromu emma chese wo mo ankasa wo mo ho na Dr. Faustina Frempong Engwa bra woni sentwefo twetwe nkomo no wo kyeremu ase saa
nhwehwemu no a wɔn ɛyɛyɛ no na kyerɛ sɛ apemfo a wɔn kɔ awoɔ so a wɔn ɛmma no dodoɔ no ayɛ nkɔda a wɔn mfie no ɛnkɔ ne mu koraa wɔn yɛ teenagers no wɔn deɛ na ɛwɔ soro paa enti wɔ so wɔ sra ban ɛsɛ ɛne mmarahyɛbadwa ɛsɛ sɛ yɛpɛsɛ yɛ ma no yɛnya daakye papa ɛde ma wɔn deɛ a yɛnhwɛ sɛ mmerɛ mu yɛ a yɛama kwan sɛ akɔda nya mfinhyia edu ensia a obetimi ne bɛrima hyia nna ɛne saa deɛ no yɛnsesa mu koraa na nka yɛmpagya mu ɛnkɔ bɛ sɛ mfinhyia edu nwɔtwe anasɛ ne ɛboro saa ɛsan sɛ mfinhyia edu ensia no wɔn mfi nyinyini yɛ wɔn adwene mu no wɔn nnɔ wɔn adwene mu ɛnnɔm ɛnkɔ akyiri enti no sɛ ɛba sɛ wɔkɔyɛ mpamuguro ne adeɛ saa no a etimi kɔfɔ how bebree ɛba yɛ friends mpamuguro mu yadeɛ HIV ɛne ne keke ka ho ɛna afei nso no wɔn fa yɛ funu ɛkɔ awɔ so adodoɔ no a wɔn ntimi ɛnwo mfɔm ho ɛmfɔm ma enti wɔsra ban ɛsɛ saa age 16 no a yɛatwerɛ wɔ mɛyama mmerɛ mu sɛ akɔda nya mfinhyia dunsia a obetimi apene so ne bɛrima hyia nna ɛne saa deɛ no yɛnsesa saa mmerɛ num na yɛma no edi wɔn awu maternal mortality highest rate here omo nyi papa and obi a wenyin bebre so onzo ede all nyima kwa awo so and the tide maternal mortality so ede eba enti ye pesi ye tiso se eba SDG target say you can see who say will come to the 70 maternal deaths per 100,000 live births and yes anyama we be no say to BCC ano a betumi aboa ama yetumi edu sampembe so ayehwe nti age now of sexual consent no yenhwe na yenhu tema ebetumi ayesenia oni akono e develop ye na Dr. Frimpo Engwa san editudwa eno cheche mu se saa ohawwe no enamfo bebre na mfosem etai de biba afen nso so no enema etwa ye ho ahia de yani ehuna fefede ne ho kro ne ba eno nso so eka ho bi ena afen nso no abatan a wo montene wo mo ho emomani enku wo mo ma ho no eno nso eka ho nti on de ofa so de adesade to abatan nim ena afen nso no kromu ni nyina se ye bia momoden hwe se saa de we enye nipa ba akofo asem eye nyina asem enti yenhwe na yensom ni entu ase Put me in Casabia, me 620 as I'm pregnant. In Tibia, I could 16. Uncle, and 16 or try back on a coin. No, didn't so Abba. And as I say, no, ya who say, even a Myra, a be risky partners, a be almost 3, a member is about 5. It is no good because sexual partners and the HIV STIs no ede eba inti ebe ya yenhwe ne mo ban ne mboa yenina na ye dache no because kwala ye be omuni ye dache ye mo mu nkosku no wonsua hu no mbeti nsi andem yesa ye dache no aye nia asebutu bisa nia data ne kire no menyi so bia ni papa konkwa to meet na ho no aye sex obi ni obi na eye bibi ene a oti yeyi eye Madam Dr. Faustina Frimpong Engwa ya ono ye deputy government statistician Ghana Statistical Service na ne krakra no na executive director ya Oda Child Right International no Era Bright appear ono so di tudwa se ade we di ha dwene pa enkoda wo mo emfie no enko animu na wo mo fa nyinsan enye no nko a empena wo mo twen so kra no a wo mo ne wo mo ho ne ne oni ne botipen ene woni ne etwempena nyinsan ko ba afa ye hu ne wohwe ba yehunu ne wohwe yere osenso empena na akoye bibibi enti ehu behia se ye bema ehu nkyerɛkyerɛ ne adesua no akɔfom pa ne abodawuro ɛwɔ ho se be ya enkoda no wo mu ani beba wo mo ho so a situation in the country attributing it to children, then it raises for us to take certain steps to address those issues. If not, within the near future, our children are going to encounter serious health implications in this country. I think that education, we need to intensify the education, and the Ghana Education Service also need to revise their note to see the kind of education that they are providing for our children when it comes to sexual education. Because if you look at the age bracket, you expect that all those children will be in school. So if parents are not supposed to do what they are supposed to do, then our educational system should be able to provide the needed education that the children need in order to know when and how they should engage in sexual activities. Any opening kasia or no and that Child Right International and no Yera Bright appear on Abdullahi Dasmani and Edisa Nkomwe. Biama asemi here. Papa. Yam shishie. One statistical service current an update on the buy adolescent life on.
enkwada between the ages of 15 and 19 were multiple sex partners. Yes, on fabako. And na or fanso so anye panyimu ne bakofa no or fan age mate nti ono onye adwuma ene onim hwe nti wanyin sai wo no kwamba no befa so ahwe abofra no onye adwuma wo school ade bia in fact about time that was say you sorry about time ye mob about time was say sorry pa na minim de minim because the way ene make kakọ no yanhwe ye mre bi beba biama ehu wonim te say enanope chronicle Dansoman Circuit Court chronicle report story we feel akwada wedi 15 years awonyem na minim a friend say complainant but anyway abofra no ye below 16 there oya aban nipa enti ye nhede hia complainant mpo ene yetimi ene nipa one na nyem ye adile ene ye di asem na court akola no come mount witness box 15-year-old no na for way omo so omo baby omo de but okoka kire court say ono 15-year-old no ene twantro e kire dia washe ne nyam 24-year-old no na oka kire ne say oye 19 wow. Yes the other is moreover onyam no crutch ne hwe no ohwe ne nyinsan wow. What's the big deal? Wow. But biama big deal no and there was say me ne wo ene wo wutie me ye nyina ye fa sa big deal no and there was say hwehwe na ye bu ho bra eyie se onya hunu effect wo usua no nyinsan na wakofa aba no ohun effect ema ne body onya hunu effect number 2 ema ne economic well-being emancipation onya hunu risk ya sana montui ewo ma eba no kra wode no eba no onya hunu enti adwuma wo yen ho omanma adwuma ne so ye besra mo se ye man Ghana mu titiriu da ubo na dwesu a ye de boy asetena emu abrabo ho bra no eni aboafo meka ni pensa da ubo ne nkrabata ya ehwe ye dada asetena social welfare social development programs eni achigina dia ya manyosam ni entertainment enigide ne de enya chigina bebre ni ye hye ho totrobento na ye kọ yesu se ebre na du se companies and institutions mo de mo fa ye mu be as mo corporate social responsibility na ye manchire no entimi kwada no na wo mu hunu nsunsuanso bone no a megidi se ebeboa me yate so kakra na abatan ni bi nso so a enya hwe so akofa aba wanyem awa no mo so hunu haw no ne yetimi aso ano anya sade a na sisi a story am kan ye ohun sansunsuanso na ede ba no maternal mortality obetimi akọ awo so akogu awo so because ne sisi no enyini ye betimi akuta eba enti abatan yesremu mu nsore sorry why parental control mmenye adwuma yo ye dia hometie ba konsem foforo so animdefo ye animemofra apomuden no ma ye emu ehwehwemu emu ba ko a wo ye director Center for Tropical Clinical Pharmacology and Therapeutics at University of Ghana wo ye pediatrician one Professor George Obin Eji na wo kasa de fa emofra ya ye bewo wo na wo anyini anwie wo ye funumu ne eho ohawo eho na wosi koso ehwe sa amofra yi asetena ene wo mo ahodin wo mo nkwa ene emu nsem nyina eho no chechire mu de akyese abofra bia ye bewo no ansa no adi na wotwe aduasa enum ewo ne na yefunumu no sa abofra ne bre ewo ahomemu efri se sa bre na harawa enyini nwie enti owa apomden hawo bebre enkanka eba na home esemu a eno te kokoda wo musanso wo hawo bebre ewo adwene no emu efri se na eno so enyini no
mu akade nkaye no ebia na ne nyina emma enwieye we nyina ya ade ahwehwemu na ada na die na no nti wo kasa fa ho ekwan a apomdemu animdifo betimi aboa na saa tebia yi bribi ohwa ye betimi aye de aso ano a ye betimi aye eho. If a baby is born preterm or premature as they call before 35 weeks, then for several reasons that is well known, they have difficulty in breathing. So they are normally given a drug called aminophylline, which is ordinarily used to treat asthma. But in the case of newborns, it helps their brain to stimulate and they can breathe better. So these two drugs are used together in newborns intensive care unit. So this was a study that my colleague now, Professor Sponsan, who was then my PhD student, embarked on. So at NICU, what we did essentially was that we enrolled newborns who were being treated with either amikacin alone or amikacin with aminophylline. Na ne kasa mu Professor Obia Jason so ebu nkompo kakra ehweye emofra ti sei so wo mo akoma ho asem nachi se wo mo ti asem wo mo aso se de si age ensem ne wo mo kasa enso se de esi eba ne nyina nso so eho wo hawo ho mfiafia ho bi e wo saa tebia yi mu nti okasa no so ho sei. We did investigation to look at what the heart rate was before the drug was given and after, what the brain was, and what we were doing then was to assess hearing, because that was what had been written that drug artemisinin affected. Because for you to be able to do pharmacokinetics, you have to take blood samples, something like 1 hour every hour for maybe 24 or 36 hours, which we have to take about 20 blood samples. When you're looking at the effect of the brain with respect to hearing, what we found out that when the children were admitted and they were ill, all of them, irrespective of the treatment they took, had what we call elevated hearing threshold, which means that they heard worse. Professor George Obin Eji, Director, Center for Tropical Clinical Pharmacology and Therapeutics at the University of Ghana Medical School. George Osei and Ediamanibwe Ebaye. Nansai mo se mo behwa eja ya etototo edwom ene ade adoso pa ubetiesie edwa we eja to hono mo ene adwadifo na ehuna mane wo mo akobo bosia de akofa niema ne nyina na eja tom na hyese edwere be enura sei achi mota ne madina edwom eja toto hono mo na nya no nko akantamanto dwa kesie mu unyina imoni musam tachiman dwakasie mu na kejetia edwakasie ye wo asante mantamu nsoso no Ghana National Service HSA National Fire Service HSA ijato ho na nso wo ho ye hapapa ene ne kwem wo mu kokodum no na saa eja etototo edwom emma edwadifo wo mo hwiri wo mu sika ne wo mu dwetire ene wo mo ne ema sombo a eya wo mo eja no wo edwom ho no mo no eya de bi ha dwen pa ne senti ena peace kasebo ye ne opinion ne kasama odumja edwumeko no divisional officer DO2 Desmond Akan ye ne no edin komo DO2 ewiya mo ha o me pa cho me jo yo eja wodo atoto dwom Ghana tifia na afo apoya to ye bejiri yese odumja adwumako no mudi mani adi akira mo hwehwe mu no mo susu se ede na afri mu aba yo bi kai na fata for next other one na ma what for no wa show na request that you see after mu eja agudo bi akoso wo yenga anoka ya akra nya na tia se kebitia market so eja to ha yemrante na bo homoden etumi blu ha otumi so ano a entumi ankofa o ha kase bia amba ai kowia na chese 2 shops out of 25 there eja kano na no so yeti ye na antamantu dwa woton foods ewo hono so eja edem na no so tachima dwa so na eja demo a nyina no ye boy homoden o shek na no kantomantu ye kra within
2 minutes near ho. The chairman there so within 1 minute near ho. And opaya you can get the crowd within 6 minutes near ho. Now so I Guadano. And also some Medina market then also Eja at me after and also within 6 minutes then also near ho. Ushesa Eja a market more. Fadodoona kamea kwa kwese baby a enema dodoona send ye eja enhyeda eni kwa friend bibekate ya hyeda a structure year wo pono eda ho a brand so a yetum a yem nkofo kwan ma wuram wo hwe kantamanto die ya it's no well structured market in terms of the makeshift Intabo ni mbigade ani ede abubu apatana nkofo eton wade wo ho the chiman so de so sa nti hono na ohawo na abatisi ano ewa eso na no kejisi ade madina de na chese se de hono de structured no nya de a yikudu ho so ntem no so no nya de da no extra so a ankwa nkofo ha bia kese amba na ehu bi hia se yinga no I took it sana enye more than another abefo de no who be here say you bit the foforo na ye den hye pa egu akwam to say de ekoso okegeti akanation no me ya ahodo a yinga took sana modern market no wa bibi ba bitimi so ano how no koye kese na enkofa ye hye bia ema no de no koba ebeboa na so far ye hwehwe mu a ya ye no meka kantamanto deɛ your friend is Techima deɛ empo Madina market die kura ne Kumasi die enya deɛ ya conclude a ye deɛ aba betutwa na no amene won a wo ye hwehwemu no kura din kita ho no na kyese akakra na kyese wo wia ne sa na watimi aboso e de akwa akoma local authority assemblies na edwa no ehyen wanse a tembia no wo hwese wo dwumadi ni betimi akoso yie no na ni nyina nkamfu ano na wo se ye me ni da ho na ye hwese ye bebo nja so ye na se patrols a ye ye kanisa aproba ye bo kita ho a ye ne adwalifo no edi no adwalifo no be ma wo kwan na ye ne ka che wo no wo di bi betu ko tudwe na wa point be bi a ye hye ni asoe wo ho no yetimi anya asoe wo ho se de be ye beben wo na yetimi de seche no so e de ama wo na hyehyɛ pa ye fesi di gu akwam se ye be ma ekwan adeda etwenu afenso ye be hese shop bi anso be nya de friend extinguisher said ye be ya ejebi akraba obetimi de no na so ano na no anopai di kura no na nya extinguishers dudu e wo ho a eja no ebetimi ahadwen e wo kegitia market wo na ya boa ni ahwese hydrant a eni twenu mu no na ensu a tambia na ho ye den man ye bra ye ko sai dwen emu ja hihie no ebetimi enya ensu continuous water supply ebe boa ni etimi di edwuma bra eja no so aba ewo ye ndwum no ti che ye kan entoma bom ye adwadifo ye ne market managers ene adetonfo no so leadership no ye kan entia bom na ya kan entoma bom na afa ya hwe kwan pa eja ye enti na ba efo kwan so no ye den hihye pa begu so na agu ho na aboan amadwumadi a ye di mu na etimi akoso ye no na ebeboa pa na etimi asisi eja hihye ewo say dry teteta no so nti the best market managers no so enhwese one contract one ema wo ye electrical installations na wiring ewo igwa hudu one hwe na one pe one wa kwadare wa dwumanim yamma won abodi nkrata se won no dwumati media teteta no betumi aye na enkofanso bi amba na yenhwese ye modern market no so no ye fire wardens a ya shada ma won tete ye training won so no ye shada emwa wo na edwuma wo so wo di say ya pon every training mu no stores a e wo dija won niam bi so a timi ye edwuma na afi overheating bi aba na no so akofa eje ya ba no ye hwese sa be ni nyina no ye betundum ho social ni ade ni nyina na won a wo dija won niam si so no won so per the bylaws of
the various marketplaces, Yen find your juma, the can you ever born one, young one cat, the empo, you better two on store for a certain number of days. Yen 2 nights share you cockle, yen shester a bay juma, and what yen gar who do it, said the bayer after day be bring back. Yen 2 4 to come and command breast to be disappeared, and also a bay now a 2 bicha at the acquiring. Now, fail so. Ya shese eja ensheda nya be for kwan no say ya pon na ya yebura na ye be shese ye dwefo no nshingura no wo edwadu a be me won patane ade a ebetumi akofo jakese de aba no ye shese sa na ema ni na be si ano kwan si market managers no mo ye won sa kwan no so na ye boy modern say sa na be kokko so e wo ye dwamu no so no ka buy da edwefo no won a woto fruit e wo edwadu na wo use so na wo de ku ni nyama hodo e kata fruit no so se de be ya gas na e be ba no any heat no e be break one fruit ni na no ye hwe na ye nyini na free edwanu yes sir e be boa yen ama illegal wiring connections ne sa na e be titi sa ni na no e ti ye free wa ma yen ne ja no so ye free ye edwanu en so de amoyen pa Dio2 we de mimi sase aden na ejahye no edwom nko a na yetete ne sesei bibi soronko bi na ewo dwonum ye nti no ama sabre asa ba bi a yebete se ja ato bi na yedwom bi aba sheda nye bibi soronko bia emaye na de ye soronko kakra sabre bu eye opena ama ne homene so no na ohwe ebre tite mu a enya market nko na sabio ejato ohwe be a ye tete a na no dey kura atomota ho be 6 bedroom house and also koye na no kwada nso Madina no go ho be bi nso be atukọ na fo bi wo no so dan kura be 48 a ye dem tabo abobo no and also eja ekan ho anhomachin kura ene anokai kura no ya senya fire case bia cases wo miaya hodo a fa ko a yetete no eno nso kura ja no ye ka se ibu wa contact se a edos sin market edwai na dia market no enya prominence and say monso central for no se mo de moni aba bi di akire ena mo ka ho asema no so eboa ye mankofo niema airport ni na penalty through ene ya hwia dudu na enye ya sisi gura basa ye de matches ne naked light edi juma hodo a yen hyeda ma ye ninko so eno na akwakofa sa ejei eba nti minu mienu na no se ye ma ye ni ada ho na ya ye focus ewo niema hodo a ye se de be ya situ e de akwa magana fo no wo de be di juma no eboa ma ja no so ayeden enso ase na openo so eboa eyi enyema di especially around this time of the year and this never say electrical wiring no say dada ebre tite mu no ubon se trama na say airborne fire ho ni nsu ni adekra no nsu nse na ni wi nti dryness no wo soro heat no so wo soro nti se bibi kakra bi kotechima na chese ebetumi di ejaba eno ne ahwe yie ne kokogba e pese ye de ma omanfo nyina se de be ya ye nyina be nye ni ada ho na niema ye ebetumi di ejaba wo ya so ye no ye nhwe na ye ntia no se de be ya jano enkodoso na ndie nya eti we no wo mse wa cheche mse wo pede bane ade nipa bonefo bi nso ntimi mfa kire nkoye sa boni eno de possible ebetumi abase eja hihie ekoso ebinum nso ta kira wo ye na so far ne de ye hiu kakra ya ye nyina no endpoint to say nipa bonefo bi na chamo enti se ebetumi abase na eja ekuko so mia ebinum nso na hihia ase ye be stress obi wo information bi a ebetumi aboa ye na ama ye hwehwe mu a ye no so atimi appointed to say ampa a ebetimi nya adanse wo ho se nipa binum na hihia kire na hihia no so a obetimi di aba na yetimi ahwehwe na aboa ye
na yɛtumi ahunu na yɛakye saa afoɔ no nyinaa so de wafa mmara kwan so because ɛbɛyɛ ya sɛ obi de ne sika anaa ne nkwa nyinaa bɛpere na wadi dwumadie bi na bɛyɛ mmere kakraa bi ɛgya atumi abɛfa no sɛ ɛsiane sɛ obi ɛmpɛ ne yie anaasɛ obi mpɛ sɛ n'ano ɛbɛkɔ ne nsa yɛka ne sɛ ne nsa bɛtumi akɔ n'ano na ɛbɛha no ɛwɔ kwan bi so no nti yɛgye di sɛ nnipa bi nso bɛtumi aboa wɔ saa kwan no so a na yɛtumi akyerɛ saa afɔ no nso a ɛbɛtumi aso aboa yɛn ba so far deɛ nhwehwɛ mu a yɛyɛ no ebi yɛ no abɛtɔ dwa anaasɛ abɛtɔ adi sɛ ebinom ɛna aboa pa ɛna totototo saa egya yi deɛ otu awia yɛbɛdo ase yo odumja adwumako no panyin kase ono ene kasa ema won DO2 Desmond Aka ena otesie ne no edi nkomo yi Brigadier General retired our Ghana Armed Forces adwuma no mu ana na wo Ghana Armed Forces adwuma no mu Alhassan Abu ena esre ne mfefo a wo makwa ahomegye mu se wo makwa ahomegye mu wo mfa musu ehunu ne ntena dem wo mfa mwa woni a ewo som no emu na aboa ama yebo ban oman no ho ene emu enipa ne agapade no etimi edimu wo de asemi kwatu dwa ewo adwabo a wo boye ATF Drumhead Service a wo de eye nkaye de ewo 2nd BN Mayon Barracks ya ewo Apramdo ewo efia kwesi mintim kropomu ewo atoye mantemu Brigadier General Abu retired kasa no was in fear duwatwinie ena Mayong asam no manfo ye nim akokodro ya wo mutimi enya ye edi ekosa ede ahoto ebre onipa ewa abakostem mu na ohwa 1945 besi sabre da so eka bribe de kire na emafo se etu ho ache eyade a ewan munyam eti was rasojafo ewo som sesese wo munsuntu won ho si ho na enmunyam e bata wo madwuma ho no wo nsa entimi enka na wo ka ne saa no ene wo sanso de to so e kire wone a akwa ahomegye se wo musu ehunu bebre no mo ma ne nka dem akeke nka so ma pon adwuma nti enka dem wo mfa nkire wone a ewo mu sese no na aboa amoma tenema bi ase no matimi aye nema bi yie na mfa so aboba adwuma so. On the occasion of the 80th anniversary of the Battle of Mayong, we are remembering our courageous heroes of 1945. We also remember the sacrifices made by our soldiers and the personnel of other security services, particularly those who make the ultimate sacrifices, working day and night to maintain the safety and security of our nation. To our gallant ex-servicemen, we salute you, Ayuko, for your service to the state. Your selfless services do not end with your retirement. You are the existing symbolism of the legacy of the Battle of Mayong. I therefore implore you to use your wealth of experience and wisdom to guide and mentor the younger generation to ensure that peace and democracy are entrenched in the core of our society. Na krakra no Brigadier General Alhassan Abu retired etu nemafo ya ewo soja adwuma mu fo se fa akotena ese nipa wanya twotwofrocho na niema ebo pesu nipaduam eti wone hypertension ene apomuden ho hawo kaye no bokọ na kranda eti wosrom se apomu atene ene so obekentene won ho eyade a ehia. These days we are losing a number of our young ones due to sedentary lifestyles, which lead or result in obesity, hypertension, stroke, heart attack, diabetes, various forms of cancer, and what have you. I therefore wish to use this opportunity to advise the youth and the young ones to live healthy lifestyles by eating healthy diets, exercising regularly, avoiding alcohol, smoking, and use of hard drugs. This will help you to remain relevant and contribute meaningfully to our national discourse and development. Onipa yetene kasei ya Brigadier General Alhassan retired. Apia dankwa ene de amane boy free Rock FM takrade ebaye. Ye gina we so home so wakoma ho hyehyew
ana ebo periperi de broni kan heartburn no a ede na se woye na se woyam so atim so wo be packing a farmer Martin's liver salt techira kwan entem ehwie nsu agu glass mo ate Martin's liver salt no ba kwa no na wo de agum wo be hu se ehuru wa glass ni mu na wa nom Martin's liver salt ye won orange flavor ana ba ko so plain wonu mu a ho beto nemum edi na anu na ho nto wo a ko hu doctor. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Posiafo ye sorry kase abono so anesa na adwadifo ya ye tu wo mo asesa subonte ho koko efri agbogbuloshi ye jene dwom ede wo mo ko agin kotoku ena gomua dominance no ye abandada no abandada no epenso na wo mchese sei saban no asesa de a ene na wo mo san ko mu nji wo mo san ko ru mabe na wo chese asase yantam ya wo mo eteso no eye bese ekano aduowotwe ena Greater Accra Regional Coordinating Council no eyi ya chese wode ema wo mo ena abubulushi eho no mo baabi ana wo mo de aye scrub ne ho nkro ne ba no wo mu tu wo mu firi ho no se wo mo de baabi ye bibi fo sononko ewo ho na to aye tu wo mo no wo mo chese ebinum ehwere wo mu sika ene eho nkro ne ba na ye ma yenua Pius Bedu Banson ene ne wo mo twetwe nkomo wo mo scrap dealers wo mo so a eto jene ene ne ha wo mo etete wo mo no wo mo hwie ni nyina edegu nanim wo mempe wasa because first no buy wo ma pame ni nyina ha no ya koe so endis nyam papa ono isa aba so ma ko bie market ama zamba ma fo no dende fo no mo si obibia no mo ko trase no dende no kura na esai afroman tem bo dende so dende dia afroman na e bo dende bet ma da 1 week ba afroman nyam bo dende dia 3 days kura e be sai e ba yepot so mo ko on kura mo nyina mo boka ho no be aha na afroman bet ma bo dende no kama so esika fo no ya wa ha no ama for brand say we ba ha no scraps no dia aha no mba aha na e move mai be ko trans be kura eni asase be na e ba ko trans apart from aha na e ba trans le juma enyina e she konko ma ha ya ko fe ko en so ba hu se scraps fo no o mu jina ko en so no mu do ko yon ko be bia aban abanti yesu ya ba ha me dada aban hwani na edi ba ha no aban ahwani na edi ba trans ha aban hwani na mo de ba e ade ntia say nyina ya endis de wa ha nyina obi ya endis sana nkomo no ekoye nti Pius Bedu Banson ena obo ansemi ano ebae kasebo no esi ensemo ede beso mawie no ebi ene say European Union ambassador to Ghana Yura Razali ene wode atu dwase European Union awuza wo wajame omo behwe aboa abiebie nwuma magana mabunu wo matimi enya bi aye sanso ena dwabe brashebedwane honorable owusu acha ono so de to abanyanim se aban momode anu nto anamo bia obetimi na lithium ya yetu o maimu no yemfie hu hyemu yie sade ebeya ebeboa yempa na eba enkoda apomuden hu ehwemu ni ade a ye Professor George Obeng ejeyi ono so de atodwase enkoda wo manya na wotwe aduasa enum na ye wo mo no ya na wo mo hawa hodo pi wo mu nipadua akwa bi ho so wo madroji mrashebedwane honorable Frank Anodom preso de atodwase braso se Ghana yankase etimi ye solar panels na ye hyase na renewable energy no yenso etimi enya bie akenkanfo a wote yenkakase ebemu me mami bia makwafo mene nana ya kunedu on adwembo ne baby edo ya dia sedema MTN baby anamo Ghana the MTN wo honto momra na ye everywhere you go you want this way chocolate drink cocoa zonva so kan ya wi ade ohia ka ho a eni so hye ma munyina ha Tune it in, turn it